Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. एवं विष्णुपाद परमगम से परिवराचार्य अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण कोप गोपीनाथ श्याम कुंड क्री गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की गंगमय यमुनमय तुलसी देवी भक्ति देवी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की Thy Gaurav Premanande, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Text 9. Abhimanyu Sudam Suta Prahur Bhagavatamam Tasya Janma Mahacharyam Karmani Cha Grihini Naha. Dasya Janma Mahacharyam Abhimanyu Sutam, the son of Abhimanyu, Suta, O Suta, Prahu, he is said to be Bhagavata Uttamam, the first class devotee of the Lord. Tasya, his Janma, birth, Maha Ascharyam, very wonderful, Karmani, activities, Cha and Krinihi, please speak to Naha, as translation. It is said that Maharaj Parikshit is a great first class devotee of the Lord, and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. Purport. The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality of God Sri Krishna. His activities are also wonderful because he chastised Kali, who was attempting to kill the cow. To kill cow means to end up human civilization. He wanted to protect the cow from being killed by the great representative of sin. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being.
and thus he is prepared himself for passing away by sitting down on the bank of Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord. During all these days he heard Bhagavatam. He did not take food or drink, nor did he sleep a moment. So everything about him is wonderful. His activities are worth hearing attentively. The desire is expressed herein to hear about him in details. So this previous verses of this chapter, it's glorified of Sukadeva Goswami. So this 9th verses and up to 13 verses, it's glorifying Parikshit Maharaj. பதம் 9 13 பதம் வரை பரிச்சித் மகாராஜரின் மகிமைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. So Prabhupada written in his purport, desire to express herein to about him in details, means is about activities about Parikshit Maharaj is worth hearing. இங்கே விளக்கவுரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பரிச்சித் மகாராஜரின் செயல்கள் கேட்பதற்கு தகுதியானவை, எனவே அதன் வெளிப்படுத்தும் ஆசை காரணமாக இந்த பதமானது கொடுக்கப்பட்டது என்று. So everything about him is wonderful. அவரை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களும் அற்புதமானது. So from his birth, from the womb of Uttara is wonderful. அவர் உத்தரையின் கருவிலிருந்து பிறக்கும் செயல்பாடு அதில் தொடங்கி அனைத்துமே அற்புதமானது. And how he justiced Kali, that is also very wonderful. அவர் எப்படி கலிபுருஷனை தண்டித்தார் என்பதும் அற்புதமானது. So how he end his life, that is also wonderful. அவர் வாழ்க்கை எப்படி முடிந்தது அதுவும் அற்புதமானது. So Parikshit is not like ordinary conditioned soul. He is a liberated soul. பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு சாதாரண கட்டுண்ட ஆத்மா அல்ல, அவர் முக்தி அடைந்த ஆத்மா. He is Nitya Siddha. அவர் ஒரு நித்திய சித்தர். So whatever he doing, this all by arrangement of Lord. அவருடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடு. So from that activities, Lord teaching to conditioned soul. அந்த செயல்பாடுகள் மூலமாக பகவான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு பாடம் புகட்டுகிறார். So in the first womb he protected, Lord protected Parikshit Maharaj in the womb itself. பரிச்சித் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே பகவான் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கினார். So that shows the descendant of Yadu dynasty, descendant of that Manus are more important to this world. இதிலிருந்து யது வம்சாவளியினர் மனுக்கள் இந்த உலகத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள் என்று விளக்கப்படுகிறது. All the Pandavas child are died in the battlefield, so only the descendant is Parikshit Maharaj. So to uphold the dharma in the material world, there should be Manus Parampara. பாண்டவர்களின் அனைத்து குழந்தைகளும் போரில் இறந்து விட்டது, பரிச்சித் மகாராஜர் மட்டுமே உயிர் பிழைத்திருந்தார். எனவே இந்த தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு மனுக்களின் வம்சாவளியினர் இந்த உலகத்தில் இருப்பது தேவையானதாகிறது. So in the womb itself, Parikshit seen the Lord. That's why when he come out, he is searching after that person. Where is that person who seen in that womb? So like this, he is searching. That's why his name is called Parikshit. Parikshit means inquire about that person. பரிச்சித் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை தேடுபவர், அவரை பற்றி விசாரிப்பவர். அன்னையின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே பரிச்சித் மகாராஜர் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார். இதன் காரணமாக அவர் இந்த உலகத்தில் பிறந்தவுடன் அந்த நபர் யார் என்று பார்க்கும் அனைவரையும் பரிச்சித்து பார்த்து கொண்டே இருந்தார். இதன் காரணமாக பரிச்சித் என்று பெயர் பெற்றார். So even in childhood also he playing with Krishna toys only. So in the childhood itself he getting the chance to do devotional service. குழந்தை பருவத்திலேயே அவர் கிருஷ்ணர் பொம்மைகளை வைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக குழந்தை பருவத்திலேயே பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. So that
Yudhishthira also very happy. Even if I not there, the rule kingdom will go on very smoothly because Parikshit is there. So he is satisfied with that appearance of Parikshit. இதை பார்த்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார். தான் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தாலும் இந்த ஆட்சியானது சிறப்பாக பரிஜித் மகாராஜரால் ஆளப்படும் என்று பரிஜித் மகாராஜின் செயல்பாடுகள் எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் இருந்ததை பார்த்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார். So when Krishna disappeared from this world, Arjuna, Yudhishthira, they are also planned to go to spiritual world. So they went to forest. So that time they very satisfied because to follow them there is a strong person, Parikshit. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த உடனேயே யுதிஷ்டர், அர்ஜுனர் போன்றவர்களும் வனத்திற்கு சென்று தவம் செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். எனவே அவர்களை பின்தொடர்ந்து சிறப்பாக ஆட்சி புரிய பரிஜித் மகாராஜர் உள்ளார் என்று பார்த்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆனந்தமும் திருப்தியும் அடைந்தார்கள். So in this verse we can see that the glories of Parikshit is described in 15th chapter, 16th chapter, 17th chapter, 18, 19. So many chapters are describing about activities of Parikshit. அத்தியாயம் 15, 16, 17, 18, 19 இத்தனை அத்தியாயங்களில் பரிஜித் மகாராஜரின் சிறப்பான செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So in that mention that all the enemies king, they will automatically come and give pay the tax. He no need to go and ask. That much he is very good king, and everybody, even the enemies also feared to do any mistakes. பரிஜித் மகாராஜர் மிகவும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு எதிரிகளாக இருக்கும் மன்னர்கள் கூட தாமாகவே முன்வந்து அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய வரிப்பணத்தை பரிஜித் மகாராஜரிடம் செலுத்தினார்கள். இவர் செய்த சிறப்பான ஆட்சி காரணமாக இவருக்கு எதிரிகளே இல்லாமல் போனார்கள் என்றும் கூறலாம். So there are two types of dharma, this material varnashrama dharma and devotional service. So he strictly maintained these both dharmas, varnashrama dharma and spiritual devotional service. இரு வகையான தர்மங்கள் இருக்கிறது. பௌதிகமான வர்ணாசிரம தர்மம், இரண்டாவது பக்தி சேவை. பரிஜித் மகாராஜர் இந்த இரண்டு தர்மத்தையும் சிறப்பாக பராமரித்தார். So normally devotee means they concentrate on devotional service, but here Parikshit is following that varnashrama dharma also, and he is setting good example to the citizens. பக்தர் என்றால் பொதுவாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர். ஆனால் இங்கே பரிஜித் மகாராஜர் வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் கடைபிடித்தார். மக்களுக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சிறப்பான முன்னுதாரணமாகவும் செயல்பட்டார். And apart from this quality, he is more eagerness. That eagerness, because of that eagerness only, Sukadeva Goswami teached first time to Parikshit. Before Parikshit, Sukadeva Goswami not spoken this Bhagavatam to anybody. Because of that eagerness of Parikshit Maharaj, he interested and willingly spoke this Bhagavatam. இந்த நற்குணங்களுக்கு எல்லாம் மேலே பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பரிஜித் மகாராஜிடம் இருந்தது. இதன் காரணமாகத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி முதல் முறையாக பாகவத ஞானத்தை பரிஜித் மகாராஜருக்கு போதித்தார். பரிஜித் மகாராஜருக்கு முன்னால் எந்த நபருக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஞானத்தை வழங்கியதில்லை. So he is more interested in asking about spiritual questions. What is the ultimate activities one supposed to do? What is the ultimate dharma? He is asking everything ultimate, not temporary things. So that kind of questions is very welcomed by Sukadeva Goswami. இந்த ஆன்மீக ஞானம் ஆர்வம் காரணமாகத்தான் இறுதியாக ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன, இறுதியான தர்மம் என்ன என்ற வினாக்களை பரிஜித் மகாராஜர் எழுப்புகிறார். சாதாரண செயல்களை பற்றி அவர் வினாவை எழுப்பவில்லை. மாறாக இறுதியாக ஒருவருக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய செயல்கள் மற்றும் இறுதியான தர்மம், இதை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் அவர் கேள்வி எழுப்புகிறார். இதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So through that we getting Bhagavatam, we are also benefited. We are getting benefit. இதன் மூலமாகத்தான் பாகவத ஞானம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த ஞானம் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட காரணத்தினால் நாமும் இப்பொழுது பயனடைகிறோம். So when he going the tour to the tour to the other places, he seeing in one place that Kali attacking on the leg of the cow. அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை சுற்றி வந்த பொழுது அவர் பார்த்தார் கலிபுருஷன் ஒரு பசுவின் காலை தாக்கிக் கொண்டிருந்தார் என்று. That time
that the cow is lamenting. அந்த சமயத்தில் அந்த பசு புலம்பிக் கொண்டிருந்தது. And then that bull asking question to the cow, why you are lamenting? Or your 3 legs are broken, that's why are you lamenting? Or that dharma, I am suffering, that's why are you lamenting? Or like this, or so many adharmas are, because of that you are suffering. Like this, so many questions asking that the pull to the cow, the reason for is suffering. அப்பொழுது அந்த பசு துன்பப்படுவதற்கான காரணத்தை ஒரு காளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. நீ ஏன் துன்பப்படுகிறாய்? 3 கால்கள் வெட்டப்பட்ட காரணத்தினால் துன்பப்படுகிறாயா, அல்லது தர்மம் அழிந்து போகும் காரணத்தினால் துன்பப்படுகிறாயா, அதர்மம் தலைத்தோங்கி இருக்கும் காரணத்தினால் துன்பப்படுகிறாயா என்று பல வினாக்களை அந்த காளையானது பசுவிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. That time reply was, I am not suffering because of dharma is not there. I am not suffering because of full of Kali Yuga. So he telling that the suffering of me is myself. அதற்கு அந்த பசு பதிலளித்தது, நான் தர்மம் இல்லாத காரணத்தினால் துன்பப்படவில்லை, கலியுகம் தொடங்கிய காரணத்தினால் துன்பப்படவில்லை, என்னுடைய துன்பத்திற்கான காரணம் நான் தான் என்று. So when this conversation heard by Parikshit Maharaj, he understood this is not ordinary person. So from this we can understand that Parikshit Maharaj understand everything. He know the inferior dharma and superior dharma. இந்த உரையாடலை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரிச்சித் மகாராஜர் இந்த 2 நபர்களும் சாதாரண நபர்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டார். எனவே பரிச்சித் மகாராஜரின் நிலை இதிலிருந்து நமக்கு புரிகிறது. பரிச்சித் மகாராஜரால் தாழ்ந்த தர்மம், உயர்ந்த தர்மம் அனைத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So in the lower dharmam we have our suffering, we have the causes for our suffering, but in the higher dharma for our suffering we only causes. தாழ்ந்த தர்மத்தில் நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணங்கள் தரப்படுகிறது. ஆனால் உயர்ந்த தர்மத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம் நாம் தான் என்று விளக்கப்படும். So these things understood by Parikshit very nicely. இதை பற்றி பரிச்சித் மகாராஜர் மிக சிறப்பாக புரிந்து கொண்டார். So and also he is maintained the kingdom nicely by stopping the entering of the Kali. அதோடு கலிபுருஷன் நுழைவதை தடுத்து ஆட்கொண்ட காரணத்தினால் பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை சிறப்பாக பராமரித்தார். When Parikshit tried to kill the Kali asking, where I will stay? I am also citizens of your country, so please give me a place. So Parikshit compassionate to that Kalipurusha also. பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை கொல்ல முன்வந்த பொழுது கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜரிடம் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். நானும் உங்கள் நாட்டின் பிரஜைதான், நான் எங்கே தங்குவது என்று மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார். இதன் காரணமாக பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய கருணையை கலிபுருஷனுக்கும் வழங்கினார். So even though he want to maintain that peaceful atmosphere in his society, because citizens, the Kali is a citizen, he shown compassion to Kali also by providing 4 places. சமுதாயத்தில் அமைதியான சூழ்நிலையை பராமரிக்க வேண்டும் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் ஆசைப்பட்டாலும் கலிபுருஷனும் தன்னுடைய நாட்டின் பிரஜை என்ற காரணத்தினால் அந்த கலிபுருஷன் தங்குவதற்கு ஒரு 4 இடங்களை பரிச்சித் மகாராஜர் வழங்கினார். Then again asking Kalipurusha, where I will find these 4 things? Give me other place. Then Maharaj says, where the cold is more, there you can stay. அப்பொழுது கலிபுருஷன், உங்கள் ராஜ்யத்தில் இந்த 4 விஷயங்கள் நடப்பதை நான் எங்கு கண்டறிவேன்? எனவே வேறு ஏதேனும் ஒரு நல்ல இடம் தாருங்கள் என்று கேட்டபொழுது, எங்கெல்லாம் தங்கம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நீ தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனுக்கு அந்த இடத்தை வழங்கினார். So because of Kali Yuga want to come, but due to Parikshit Maharaj not able to come. So Kali is planning how to defeat Parikshit. So he is trying in so many ways. கலியுகம் வரவேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. ஆனால் பரிச்சித் மகாராஜருக்கும் காரணத்தினால் கலியுகத்தால் முழு சக்தியை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை. எனவே எப்படி பரிச்சித் மகாராஜரை தோல்வியடைய செய்யலாம் என்று கலிபுருஷன் சிந்திக்க தொடங்கினார். So at last that Kali used Brahmana boy for this purpose. இறுதியாக அந்த பிராமண சிறுவனை தன்னுடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக கலிபுருஷன் பயன்படுத்தி கொண்டார். So Brahmana boy used as a
instrument in the hand of Kali, by giving curse, you will die within 7 days. கலியின் கைகளில் ஒரு கருவியாக செயல்பட்ட அந்த பிராமண சிறுவன் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாட்களுக்குள் நீ பாம்பு கடித்து இறந்து விடுவாய் என்ற சாபத்தை வழங்கினார். So in that also the Parikshit Maharaj is more capable to nullify that curse. He is more, he is follower of dharma, he have more that strength, more siddhi, and he is, above that he is a servant. So in the case of Ambrish, the Sudarsana protected Ambrish. So like this, if anything Parikshit asking to Krishna means he will surely provide. He has all the everything. So but he is not asking anything. Okay, I had curse, I will die. அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஒரு சிறப்பான பக்தராக இருந்த காரணத்தினால் துர்வாச முனிவர் அவருக்கு தீங்கிழைக்க முயற்சித்த பொழுது சுதர்சன சக்கரம் அவரை பாதுகாத்தது. அதே போல் இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு மிக சிறப்பான பக்தர். எனவே அவர் நினைத்திருந்தால் பகவானிடம் வேண்டியிருக்கலாம். அப்பொழுது பகவான் முழு பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பையும் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு வழங்கி இருப்பார். So here he is explaining, he is setting example. So we should prepare for our ultimate life, that is going to spiritual world. We should not stay here permanently. We should not plan. If getting chance means we should prepare for our spiritual life. உயிர்வாளிகள் இந்த உலகத்திலேயே நிரந்தரமாக தங்க திட்டமிடக்கூடாது. மாறாக வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்காகிய ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கிற்கு தங்களை தாங்களே தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணன் பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய இறுதி காலகட்டத்தை வாழ்ந்து காட்டினார். So in this Parikshit Maharaj actually is a good person. We don't find any fault. How this good person can put the snake in the neck of that yogi? So actually he will not, but why he did? Because of arrangement of the Lord. பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு மிக சிறந்த நபர். அத்தகைய சிறந்த நபர் எப்படி ஒரு யோகியின் கழுத்தில் ஒரு இறந்த பாம்பை போட முடியும்? அது நாம் எதிர்பார்க்க முடியாத விஷயமாகும். ஆனால் பகவானின் ஏற்பாட்டின் காரணமாக பரிச்சித் மகாராஜர் இவ்விதமாக செயல்பட்டார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So after that he went to Kurukshetra, the bank of Ganga. So Sukadeva Goswami came. So he is asking questions to Sukadeva Goswami without drinking and eating and sleeping. இதற்கு பிறகு அவர் கங்கை நதிக்கரையை அடைந்தார். அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தார். அந்த இடத்தில் அன்னம் ஆகாரம் உண்ணாமல் உறங்காமல் பரிச்சித் மகாராஜர் தன் மனதில் இருக்கும் வினாக்களை சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார். There are so many sages talking about karma kanda, jnana kanda, ashtanga kanda, everything, but he is not interested in any of these things. He is only interested to know about Krishna and the pastimes of Krishna. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பேச பல ரிஷிகள் இருந்தார்கள். ஆனால் பரிச்சித் மகாராஜர் இதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் தான் முழு ஆர்வத்தையும் கொண்டிருந்தார். So from this, by hearing, we have 64 angas of bhakti. That is, we can do to the Lord also, to the devotees also. So we can know the activities of Lord also is devotional service. To know the activities of devotees also, devotional service. பக்தியின் 64 அங்கங்களை நாம் பகவானிற்காகவும் கடைபிடிக்கலாம், பகவானின் பக்தர்களுக்காகவும் கடைபிடிக்கலாம். எனவே இந்த கேட்கும் வழிமுறை மூலமாக நாம் பகவானின் செயல்களை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளலாம், பக்தரின் செயல்கள் பக்தர் பக்தியில் செய்யும் செயல்களையும் புரிந்து கொள்ளலாம். So by hearing the devotees like Parikshit Maharaj, by hearing constantly, our advancement in bhakti will increase. பரிச்சித் மகாராஜர் போன்ற சிறப்பான பக்தரின் செயல்பாடுகளை கேட்பதன் மூலமாக பக்தியில் நம்மால் விரைவாக முன்னேற முடியும். So Parikshit followed both ordinary dharma and spiritual devotional service, but in Kali Yuga we cannot follow that varnashrama dharma, how the Parikshit treated Kali or how he punished. Like this we cannot punish in this Kali Yuga by following varnashrama dharma. பரிச்சித் மகாராஜர் வர்ணாசிரம தர்மம், பக்தி சேவை இரண்டையுமே சிறப்பாக கடைபிடித்தார். ஆனால் மக்களாகிய நாம்
பரிசித் மகாராஜர் எப்படி கலிப்புருஷனை தண்டித்தாரோ அதே போன்ற வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்மால் இப்பொழுது சிறப்பாக கடைபிடிக்க முடியாது. So whatever the element is favorable, that varnashrama dharma element is favorable, we will take it, and our mainly focus in chanting, following the spiritual process. வர்ணாசிரம தர்மத்தில் எதுவெல்லாம் சாதகமாக இருக்கிறதோ அது அனைத்தையும் பயன்படுத்தி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதில் தான் நாம் நம்முடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும். So when we advance in the stages of bhakti, first two stages are Klesha, Agni and Subhada. So when we advance, automatically all the good qualities like Parikshit Maharaj, we also will get. பக்தி நிலைகளில் நாம் முன்னேற முன்னேற முதல் 2 நிலைகள் கிளேஷாகினி மற்றும் சுபதா, இவ்விதமாக நாம் பல நிலைகளில் பக்தியில் கடக்க கடக்க பரிசித் மகாராஜரை போன்ற சிறப்பான குணங்கள் நம்மிடமும் வெளிப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any question? Prabhu, any online question? No, Prabhuji. I don't find any questions online. Thanks for the wonderful class. Thank you. Narendra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Thank you, devotees, for joining today's Bhagavatam class. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bevacha paitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Tat Sat. I will end the session now. Thank you, one and all.